Good morning everyone. I have been working yesterday on this small chart and I'm just planning to continue, so I was just yesterday just doing more or less the blocks to have the right size, and I was already working out of the camera in the tower just to having enough space to walk around and go inside. So I was just working a bit on it and I was just creating all those steps that you can already walk on the right side for them. So I was just creating, and also a door here. So I have been creating already a few things on inside of this, and I will continue working probably in the tower because I want to have here maybe already one floor, so it's possible to walk here probably. So I would like maybe to have here half of the space and some windows round, and over that I will have the bell, big bell. So I was just checking about the size for this one, and I'm not sure this maybe is too much to have, for example, here floor. This already of course 2 meters, and then the bell and having the small roof for this tower. But I was checking and probably could be fine having this one big one, or otherwise I need to start, for example, here removing, because any of them is at least 1 meter, so should be starting here the roof, the floor that I want to have. So it seems to me not enough, so being so close. So seems nicer being here, but in that case maybe it's being too big. But anyway, I will just try to put, today I want to create small floor here, so I will add just this good round. I need to check also about the space here, that is just possible to be walking and not just messing with your head. In that case probably I will use only this half of space to put a roof, well, not roof but a floor for this floor. I need to check if it's enough from this step, having this space here. So, and after that I will just put all around windows, wooden, some structure wooden with this, so it's good to have that walking around. And over that I will have the bell with a small roof. So yeah, that's what I'm trying to do today. We'll see if it's going well, and I don't need to redo everything for the space not being enough, because I'm afraid that it's maybe too high, and then I should remove maybe one floor here. But anyway, we'll see. So this is my tower at the moment, and after that I would like to have here the floor. So let me see also the stairs, and I think I will add from stairs here. I think I will add already here. Let me just probably duplicate this, then rotate opposite way, something like this. It will be no, this one, this is no, this is not the center. So first we need to be to have this one wait, where is this? Yeah, because I was doing this way. Okay, so this face we need to remove. No, sorry, this is fine. Where is not selecting? Okay, so this is the one that I'm using, and I would like to have things like this. So it's using all those space until this one. In this case I need to do X size, just cutting down about the roof, and then to the left should be using all the space. So this is 0 here, and this all the space for this floor, and just checking on the top
should be fine. So I want to use this space, but the only thing is just be sure that I'm not just messing. If you're trying to do this step and the head is enough here. So we need to do step by step, otherwise we are starting working on it and in the end we see that some places are not enough. And also I would like to put here, so I will just duplicate this one, then rotate from E90 X to E. I'm going to put something like that here on the button for kind of this, but probably this. Yes, that's why I want to put here, supposed to be supporting this floor. So yeah, this is the one supporting this floor. Just to be clear, I don't need this closing. So this should be enough. What I want to do also is just adding, well, this one needs to be, I want to add also proxy here. For this floor, so I will just take the last one that I'm taking from the stairs here, duplicate, and then this to cover those area. Probably we need to check about how high it is a bit less, or I think this is the one that needs to be. Just by messing with other proxies that I have on walls, so I think it's fine. Let's just import this to see if the size is going well before we continue doing all those floors. Okay, so that's the one that I was doing right now, and should have here the proxy working. Okay, so the proxy is here. Probably will add just here small something that you are not falling down. And the thing is it's going well here, and this is the one that I'm trying. As you can see, this is not enough, so I'm just blocking here, and it's not possible to go through this small part. So that was the thing that I was being afraid that is not possible. And we have probably the same problem going to the top. So if we go up, we'll be blocked here, because this is the problem with this proxy. Should be not enough. In that case, probably we just need to do this one a bit higher, like another one step, which is not a big deal. The first thing is just G the 1.3, and then talking about those things. And then it's 0.3. Should be just like one little step here, and I hope that now we are just solving this small little problem with the proxy, and we can just continue with this floor, which will be, that's all. This is the last floor that I'm doing.
So okay, so we have a bit more. We need to do bigger about the walls, but it's just okay. Let's try to go this way. So now it's working. So if I go here, I can just go there. Probably if I'm not falling down, I can just move to this one. Okay, so this is the last floor that I want to do, and over that I will have this. Okay, it's working. Now it's fine. So we can continue now doing all this small kind of room that you have here, and also let me see what the proxy is fine, and also faces is fine. Also I would like to put here small bars just of course as a proxy, but this kind of things. So I will just duplicate this and use here for this small one. That's 2 is too much. 8.4 I think it's fine. 8.4. Probably the last one is not enough. I think I will just keep at this. And I will not add anyone just to avoid being stuck here, so I will just leave a bit of space. This is fine. And what we need is also to create another one, but in that case I will add a new just a cube because I need all the faces. Could be easier just do something like that, I think. Needs to be really something small. I just want to do this. Small one, and then this one also here. And since that's all, and we need to create also those seams to break this. So mark seam, and I will do something simple. Oops. And opposite way. Okay. Oops, and this is also missing the button. I think we'll just add all of them. Yeah, exactly. This is fine, and we are still missing the proxy, so we'll just add a new one. Duplicate, for example, this one, and wait. I'll modify this to be matching this one. Probably we'll need to keep this really small, otherwise I think we will have problems with walking around. Okay, this is fine. And after we can continue creating the small room here in the tower. Okay, what forgot about
the UV. Yeah, I forgot about the UV. Anyway, what I want to check right now is about the proxies, so to see if the proxy is fine and you have enough space to walk inside. So this one is working, here is fine. Well, I'm also afraid about that's the main problem that I was talking, that you don't have enough space here, so it's hard to move for that. To check this one properly, we should just extend the proxies from the walls. So first thing is just the stairs. They will just unwrap, and I need to remove this. Yeah. And I will just continue the proxies for the tower. For the tower here, not this. This is one of them, so I will just G3. And let me see the another one. Not this. This one also. I will just extend at the moment by 3. 3 meters, and that's all. No, I'm still missing one. I think that's the one. As we need to be sure that we can really move there and not just being blocked all the time. With this a bit tedious that you need to check every single time, but we really need this. Otherwise you are just creating everything and then you need to redimensionate everything, changing both sizes and so on. So first I would like to have the proxies working, and after that I will do the models or things like that. So this one is going well. I'm doing block this one, and now we have blocks around, so this is fine. And as you can see, you cannot go there because I'm just being blocked here. So this one is too big. Need to reduce this this proxy already, otherwise you cannot go inside of this. Okay, so this is a proxy that we are just having problems. Probably, of course, I will just reduce this one to match with 0.05. so this one is 0.1. I think it's too much. 0.05, but that case is exactly the same, so we need to be, yeah, 0.25, fine, and I will do the same for that. And also this. Yeah, and then what I will do is just reducing this one a bit to match with this proxy. Proxy should be smaller. I think this is the last one that we, yeah, this. So now we reduce a bit the proxy, and we can even do things like that even more. And I hope that we don't have any problem now. Let me redimensionate this one also. Okay, let's try again. After that we can start creating this small room here. So that's the one that is going here, and again it's not enough really. Let me check. So collision visibility. So you can see here the proxy. I will have, of course, the proxy round. This is fine, but this one seems not being enough.
which is strange. So collision, and yeah, I see my capsule that is just colliding with this one, and it's not space enough. Well, the thing is that we need, I think we need like 1 meter. So here we should have 1 meter already. That's why I'm still missing something. I'm probably just I will try to reduce a bit more. This makes maybe not sense. I don't think this is a lot of space here that we are really missing. If you can see from this one, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And 9, and then I have my proxy, so I need to already move things like that. At least. And then I will just change this because it's just being maybe too far. What I will do is just reducing this one because it's too much already. So we don't really need a lot of them. And I will just manually move this one to, this is the maximum that we can have. And I will do that. And then we need to reduce this one again to match with this. Try again. As I said, it's a bit tedious that sometimes just for a few centimeters, things like that, is not working, and then you need to redo this one a few times until finally it's just working and never be worried about this anymore. But I'm checking all the time, otherwise I'm just starting doing a lot of things, and then I need to redimensionate almost everything and then probably starting. So when it's not much space for the player, everything needs to be really accurate, otherwise it's impossible to move later. And I don't want to create so big spaces, but the real one, I mean the space for this one should be something really small and not a big one. In fact, should be even smaller, but now it's fine. Okay, and we can walk here, and we can walk the wall tower. Okay, so we can start already doing here our room. First I will do, the base will be let's remove a few things to see it's here. I will do a base for just wood, and after that maybe half of them is just wood and the rest is just kind of windows with sticks. So I will add a new box, the box, and I need to have this material as wood, and I will add the group for export. Okay. So now I will try, or just to keep this kind of reference for real architecture, we should have one of them be interested over other ones. So this will be something like that. I will just create the unwrapping because I'm planning to repeat this, so just to have everything ready. And then duplicate, moving here, what I will do is just duplicate this one, and scale a bit smaller so they are just matching. 0 here. Oops. Okay, because it's not exactly in the middle for some reason. Probably because I'm having the location rotation, things like that. Now it's fine.
and we need to match with this, so let's try something even smaller. Okay, well, I'm afraid it's just not matching with the stones in the tower. But in that case, what I will do is just move all this structure a bit down. So yes, that's what we will do. So this one is already matching. Probably will have exactly the same. So I will just duplicate and move like 1 meter high, and I will put a few panels here. So I will just add a plane, or I can just duplicate this. Not this one, this one and that one. Okay. This one should be enough for this space. Probably I need to use also a few more sticks for the corners. So this is one, and I should duplicate this. I could do probably using like these modifiers and things like that, but I like to do manually. In that case, you are really creating something that is not exactly square, and in the end seems a bit nicer. A few of not so perfect for things like that. Okay, so this should be small. Wait. This one is not well. Exactly. And probably this one is exactly the same problem. Okay, so we are missing right now is all about the corners. So I will just use this one. X90 theta will be. Oops. Because I want to have kind of a box of for the first part of them. So this is one. And then I will just replace this. Okay, so we have read the first kind of I don't know, base of this floor. Probably I need to remove rotate this just to follow them. This is tower floor, things like that. And over that we will create kind of windows. So let me see. How is this going? Okay, this is kind of a box that you have here. And should have, oops, yeah, sorry. Okay, so let's walk. We arrived to this point. Since everything fine. Yeah, so here you also have a few windows, well, not windows, but some kind of structure that you can see all around. Will be almost closed. And also I need to create a few windows around those towers, maybe a couple of things, enough just to have sunlight, or probably not, I'm not sure.
So that's all. Okay, so that's just the half of the structure of the tower I want to have, and now I want to add all those I don't know what to do this one with some sticks around. So first thing is just all of them need to be bigger, so let's say scale z 2 times and then move to the top. It should be fine here. Probably we need to do exactly the same for them, so just duplicate and move there, and I will create a few sticks around, kind of a window for that. Oops. I think I was missing something. Oops. Exactly, I was just missing also those things here. Now it's fine. Yes. So this is kind of the tower that I want to have, and then I will use just small sticks here. I was using, for example, this. Duplicate, and then I will do the scale 0.5, and then the scale not theta. Something like that. In that case, yeah, I will use this array because I'm planning to do a few of them. So it will be yeah, but I want to use only, let me just create a new one. Okay, Windows, kind of this, and now I can use this modifier for only this one. I will just merge later. So that's constant distance and will be from which my axis, E. Let me see how much we can do that. Something like that, something simple. I was just planning to do something simple really. And I will add also this mirror for X. Yeah, but the problem is that it's not being location. Well, it's not a problem because I'm just planning to just duplicate all of them. So okay, I think what I will do is just applying this one and then duplicate and then move all of them to this part, and also I will duplicate, but in that case it's just for the another side. And we don't need all of them, probably something like that. Yeah, seems fine. So this one is too much, and then we will just duplicate this, do this in the part. And of course we can merge both of them. We can join them. Just join, and then we will just create
this unwrap. At the moment I'm not taking much care about the UV maps, just aligning with the wood, because finally I will have all the goods all together in one single mess or object, just to have the same UV for all of them, and then the same size for the wood. Otherwise I have few of them, the same texture is just changing just the size between them, and I don't want to use new different material with exactly the same texture with the different size only, because it's just taking too much draw colors for something that we don't really need this. So this is small place that we have, and I want to walk inside to see how it looks. Okay, so that's the one that you have, and I'm afraid it's not high enough, but anyway, after that I will have probably gain. I need to have the roof and the big bell here. So for that, yeah, the rest of the tower should be just wood. So this is fine here. I'm afraid that I need to have a bit more space here, because this one, for example, from this point you have 2 meters here, which is enough for the capsule, but you have small step here with 30 centimeters, so in that case we should have 30 centimeters more for the proxy on the top, things like that. But yeah, after that we need to create some kind of structure that is just supporting the bell here. And yeah, let me see how it looks like from the distance. If the tower seems already too much, probably no. Of course the chart is not nice at the moment, but just creating a small roof here with the bell. Maybe we should do this space more or less 1 meter, and could be something really small, not using too much space, or I don't know. It's not so big, the tower. I was just afraid that it's too large and big comparing with the rest of the chart, but from this point seems not. Of course, missing the roof and this belt, which should be, for example, kind of 3 meters more. So let's create something like a big box. It's a cube, and then I will just create something fast here, just to check the size of this. And now this is by default, this is 2 meters, I think. Yes, sorry, let's try 3. This should be, for example, 2 meters for Control R. So this is 2 meters for the bell here, and this is 1 meter also for the roof. So in that case, let's try to do something, just a block at center. Okay. This group export, and the material will be wood also. So let's see.
Well, this is the kind of final site that I'm planning to have. Kind of this, which seems more or less fine. Maybe not nice because it's just the textures are not so nice and we are missing a lot of details for that. And also the wood is not good. So this should be the one that we are planning to have. Let's continue using this block because it could be nice to have all of them before. Oh, I forgot about this today, sorry. So I will do like that, just to see how it goes inside. We can use this one as reference. It's nice to have all the interiors for all the buildings, but of course it takes a bit of time. Comparing with just doing the block outside, this is much faster. Just doing all the details, especially for all those proxies. For example, all the steps have proxies and walls and things like that. I have maybe like 60 proxies, maybe more, just for this area right now. So that's why it takes really time. Okay, so let's say you arrive to this point, and here on the top you will have this bell. Big one. As I said, probably we need to do this one's smaller. But well, you have here enough space for the bell. I think 2 meters is already too much, so I'm planning to do maybe something smaller. And even the roof, what we have. So from this point, since 5, I mean about the size of whether it's using and things like that. So this is good. Here, just to check again if I'm being blocked or not. I'm not. Okay. I'm just checking from outside to see from the distance. Well, it's not so nice, of course, because I would like to have some kind of details or I don't know, something nicer. And also the stones are not nice. But about the size, what I'm checking right now about blocks, it seems to me that it's fine. I mean the tower is big, but it's not so big comparing with the rest of them. So that's fine. I think I would like to have less space for something this in the middle. So I will just move with this one. And now I need to select all of them. So I will do faces. Yes, scale 0.75, and then I will move them a bit and yeah, okay. Maybe, oops. So there you are, the wall. So that's one way. And what I'm missing now is smaller one, which should be a bit higher to cover. Of course, just recreate all of them. So we will have less space here. It was 1 meter. I'm doing now like 75 centimeters only, so it will be a bit higher.
so you have less space to see. It is more or less at the sea. From the distance it's smaller, which is good, and from this point you have almost the same view because it was just in front of your eyes, so having 1 meter or not is not a big difference. Well, you can see less in the bottom probably, but it is fine. So you have less space here, which seems nicer, being honest. It seems nicer here. The good pattern is not so good because it's just being duplicated, but seems nice from this point. And what we need to do is the next 2 meters for this roof, that I will just reuse probably this one and also that one. So we don't need this, I will just hide, and from this point I will duplicate everything here. Well, in that case this is not this one, just this. So this one need to be, if right now is 2 meters, it needs to be 4 meters. So we'll do that 2 times bigger. Okay, and now what we need is just the this one also. That we need to duplicate, and then this is moving 4 meters on the top, which is already too much. Well, I would like to have a ready bell to see the size, but I will just keep, at the moment I will just do it like that. It's easy just to move this on the button or things like that, it's not a problem. The main problem is about all the proxies and things like that, but not the case. So I'm just moving here and then 2 times bigger. I need to reduce speed. It's too much. So we have already all the panels closed, as you can see here. We have already, oh, I forgot again about Jesus. Okay, let me then remove all of them, because again forgot about the size on the left. I did that, but I forgot about these small faces closing everything. Probably a bit more. Okay, so we have already closed the second part where the bell is planning to be. Let me set this. Yeah, should be, of course, should be a bit bigger because this roof seems a bit small for me, but okay. It's nice creating all the things that are everything inside, all the details for just walking and not just being the blocks outside. So this is something that's the final, more or less, not counting the roof, this is the final side that we have with this tower, which could be, I think, fine. I'm not sure about if we should keep, for example, not all those parts in the button having here and using stones already to this part.
Yeah, probably makes sense not having so much wood on the top and just having more stones. So yeah, probably will remove this one. I don't like much having a lot of stone, so what I need to do is just removing this. All those faces, and then also them. And now we need, of course, just to already mention this to this one, and we need to change the side of the stone part, which is going here, and this is, let's say, 7. And we can do the same with the inner part. Well, in that case we need to unwrap again, and now with this, unwrap again, and about this good should unwrap, and then like this 90. So we'll have more stone in the base of this tower and less wood. It seems to me too high only about wood. Okay, so we have more stones and with less about this one. Walking should be no different because I didn't change any of the proxies, so just from inside is a bit different. So you have this stone right here, and this is just stone all around. Just yeah, the problem is about this box. I will remove this box already because it was fine to have this one as a reference, but now we can already delete and see how it looks inside of this of the tower. Let's go inside. I hope that 2 meters is enough. I think it's enough for the bell here. Or we can even use small one and a big one, so having a couple of them probably. So we have more variation also about the sound that we can just play for this one. And then finally what we need is just have kind of structure where you can just hang the bell. So I need to have maybe something here and here, and then just going to the roof in the middle, and then just hanging this. But at the moment this is fine. Yes. Probably the roof I will do something completely different. Not about wood, but having just to make something simple. I was thinking about 4 sides for the water, but probably it's just easy to have only 2 of them,
and then this one will be something closer. Let's add any one. Just a cube. And I will use roof as material. This export. Probably I did the same as I did, but it will be bigger. So that's the scale. Привет! Все для текстуры, что я делаю, не хочу, потому что у меня все одинаково. Например, смотрите, здесь есть это дерево, да? Дерево, если смотрели, что как, давай здесь может быть, подожди, все я делаю. Не хочу на каждый домик, например, есть, потому что когда будет очень большой, типа на 4К или какой. Поэтому что я делаю, все это тайл, что возможно делать. Вот, это такое. Все это. И... Алло. Почему нет? Вот здесь написано. Вот, есть такой, да? Который это 1К. Здесь 1200, да? Ну и возможно делать любой момент, потому что все это тайл. Может там и так, да? Что я делаю? Делаю такой-то 1. И плюс у меня есть такой-то типа параметр, который какой-то размер. Это тайл. Если хочешь на 2 раза больше, или 10 раз больше, или 20 раз больше. Но просто одинаково, только один. Не делаю реально такой размер. Вот, на это, например, у меня есть на 10, который есть просто параметр здесь на 10. Хорошо, есть еще, например, на 2, или на 4, или на 6. Вот, когда у меня есть это, вот так, все это так и сделаю, что все это один одинаково, все это другое одинаково, все это тоже на 1, все, что возможно делать несколько раз, что угодно. Например, здесь 10 раз, это good, но у меня есть тоже, например, 4, что видно. Прямо это, что здесь видно, все это 3, думаю, или 4, все это есть это сайт texture.com, который там все бесплатно. А потом делали, может быть, чуть-чуть Photoshop какой, и делали тоже normal map, потому что это без normal map, а делали тоже на Photoshop X-Normal, есть какой-то плагин на Photoshop, который возможно делать. Вот, и, например, тоже есть это пластер, например, да? Все это видно одинаково. Но здесь у меня есть это название, это WS, что значит World Space. Если я смотрю здесь на World Space, что я делаю, есть типа на World Space все время одинаково размер. Не надо сказать какой размер, а просто что есть. Так всегда одинаково будет, например, камень. Все одинаково. Если я это буду поменять место, например, давайте так, если делаю, все, подожди. Если делаю, давай искать, где это камень, который возможно делать. Подожди, я могу это объяснить любой, потому что у меня много в этом. Где у меня модель? Вот здесь. Например, buildings, castle. Где? Протай. Вот, например, у меня есть, неважно, вот это, да? Который... Опс. Что такое? Вот, который я сейчас делаю, например, лево или право. И видно, как текстура, как работает. Поэтому я не сделал, а просто есть... Это на шейдер, который всегда нарисовал на какой размер. Давай делать это размер, например, побольше. Просто так. Всегда одинаково размер. Поэтому как это на шейдере, мне не надо думать, что как делать побольше или поменьше или какой. И все. И поэтому я
так делаю, что все одинаково, все текстуры одинаково, и, например, это делаю стена белый, но размер одинаково все время, не важно какой большой или маленький, все это размер одинаково, то я вижу, как выглядит это нормально, как похоже, еще как это все делаю. И у меня камень, еще есть какой, не знаю, как это, кирпич еще есть, и еще так далее, что размер всегда одинаково, не важно, сколько ты делаешь, какой-то большой, и поэтому мне текстуры все очень быстро делаю, на 5 минут, конечно, все очень похоже, но на 5 минут реально делаю, что мне надо об этом не надо думать. Например, здесь видно, что здесь эта текстура слишком большой, слишком очень часто так репетировать какой, потому что у меня есть еще плюс это, которое потом будет еще вместе и будет размер как реально надо, поэтому как только мне надо выбрать какой размер на какой что есть. Есть еще, конечно, плюс, есть еще минус. Плюс, что очень быстро делаешь, тебе надо об этом думать. Текстуры 1К, который это 600, какой? 600 килобайт на очень большой дом, реально, например, да? Еще мне на 1К. И поэтому тебе не надо очень большой, а детали хорошо, тебе не надо миллион. Но еще есть, конечно, минус, который тебе надо делать все правильно, когда делаешь, например, дерево здесь, тебе надо делать все дерево на этом доме, все еще на один, типа на один месяц. Ну, на один UV, что все есть размер одинаково. Прямо сейчас, как у меня есть на этом материале, есть это месяц, а другой месяц, где это, например, и еще двери и так далее. Пока не сделали вместе, потому что, ну, работаем не вместе все. Наконец, когда вместе, все размер одинаково, потому что, например, если я это сейчас, я делаю, где мой дом здесь, вот. Если я это делаю, например, размер меньше, да, что это good, давайте, например, сделать на 4, видно как? Или на 2, например. Вот хорошо, на 4, хорошо, это как размер надо. Но у меня здесь внутри есть цветовая ступенька, которая на 4 может быть не хватит, это слишком много. Сейчас на 10. На 10 это хорошо, но это никак, потому что пока не сделали вместе. Просто мне надо делать все UV на один материал, все вместе. Ну вот и поэтому есть плюс, есть минус. Но наконец, мне кажется, что это очень быстро. Память тебе надо очень мало, текстуры очень мало тоже. И так работает. Для меня так работает хорошо. Другие люди хотят модель больше деталей, делать красиво, что-нибудь, то хорошо. Я что делаю, есть обычные текстуры плюс все декальс. Все, что есть, все декальс. Все, что видно здесь, есть декаль. Все. Если смотришь какой-то модель простой, где это простая модель, где у меня? Я просто хотел это, никак, никак, потому что другой. Я не вижу, ну просто как, давай blueprint открой и давай static mesh. Видно, все, конечно, чисто, все простой, все одинаково. Ну, все текстуры, все одинаково на все. И дом, и замок, и дверь, и храм, и все еще одинаково. Но просто я делаю все размеры, что так и надо. А потом, конечно, что делать что-нибудь разное, или больше деталей, красивее и так далее. Для этого я делаю decals. Вот. И, наконец, много decals, все вокруг, что есть. Ого. Так. Поэтому, ну, конечно, здесь много. Это decal, все. И поэтому все детали, но, наконец, у меня все это детали на текстуры, которые есть обычно, хватит какой. Есть один вариант, я так делаю. Есть другой вариант, что делаю на каждый что-нибудь. У тебя будет больше деталей, все разные. У меня не так разные, но память поменьше, конечно. Все побыстрее тоже рисовать. И очень быстро делать текстуры, потому что мне надо 5 минут. А не надо это substance pages, которые будут 2 часа, что делать просто, не знаю, стол или стул. И на этом 2 часа. Я просто делаю так быстро и все одинаково. Тоже хорошо, что если немного разный, все мир выглядит более-менее одинаково, цвет одинаково и так далее, потому что все одинаково. Это тоже хорошо, если нет, каждый есть разный и очень видно, что разный. А так, все одинаково, все видно очень похоже друг друга, потому что, ну, цвет такой. Вот, например,
на этом доме есть сколько? 5 разных, да? Или 6? Например, не знаю, потому что я думаю, что 1, 2, 3, 4, 6, 7, ну может быть 10, да? Тогда у меня будет 10 зеркал, потому что я, конечно, делаю это месяц и так далее. У меня 10 зеркал на какой-то дом. Правильно? Как? Но у меня есть 6 текстур на 1К, которые одинаково на этом, что мне не надо специально это делать. Поэтому это очень мало памяти. И тоже как у меня есть шейдер, который одинаково как все, поэтому шейдер тоже не надо туда-обратно. У меня есть меньше шейдер, меньше память, но больше зеркал. Сколько у меня есть? Ну, пока нормально, потому что если думаешь, каждый дом есть, например, 10, но считается сколько, 200, ну и хорошо. Мне надо 5 минут делать. Поэтому я сказал, есть плюс, есть минус. А если ты делаешь, например, твой текстуры только на этом доме, сколько тебе надо? Может быть, на 4К 1 не хватает, потому что деталей будет очень мало, у тебя есть 10 метров, да? Сколько тебе надо? 3 на 4К, 5 на 4К, сколько это будет? 100 мегабайт? Ну, это тоже надо время. Конечно, не нарисовать не надо, но туда обратно на жесткий диск и на GPU и так далее. Поэтому есть плюс, есть минус. Есть плюс на этом, есть минус, то тебе надо больше зеркал, чем твой текстур, если есть один на все. Но я не думаю, что ты можешь сделать на 4К или на 8К. Все это храм большой, и внутри, и на улице все невозможно, потому что и детали будет очень плохой. А когда я так делаю, у меня очень детали, ну вот потому что не размер не важно, а у меня 1К реально, и у меня все есть внутри, и все так далее, что все есть. Поэтому есть плюс, есть минус, это да, согласна. Только я делаю, для меня, что я делаю, это плюс, что быстрее, и меньше так делаю, меньше память, меньше все. А если какой-то материал, нет, тут все материалы, что одинаково, что у меня не специальный материал на этого. Есть, например, камень, например, есть это кресло, например, есть дерево, и все. И на этом все это соединено, все материал, все одинаково на все. У меня нет специально на каждый. Поэтому я сделал очень быстро, что могу и поменять, и могу сделать тоже текстуру очень быстро. Давай, например, здесь, где у меня здесь. Вот, например, это какое? Все видно, что здесь есть на 10, на 10, на 10, на 8. Это world space и все. Поэтому все типа генеральный, нормальный, обычный материал шейдер. А не специально для этого. Это все, как у меня есть несколько группа, это все. Есть дерево, например, давай на другое дерево, которое тоже на 10. Вот такой-то стиль. Вот, видно, здесь плохо, конечно, как вы сказали. Но все, тоже как обычно, это не специально для этого. Я могу все поменять. А я могу сделать это другой какой. Ну все понятно, как работает, что я просто делаю все материалы для все, и мне надо не этом думать, не надо делать. Просто так все есть и все. Есть несколько дерева, несколько камень, несколько на крыше, несколько кирпич, несколько на полу и так далее. Что все более-менее все одинаково, что делать. Наконец, такой-то, конечно, простой на этом время. У них есть камень, дерево и например, это трава и так далее. И все. Потому что у тебя на этом время реально у тебя нет миллион материалов для всего. И только что разные реально так. Вот это, потому что это уже детали, да? Это да, специально есть. Это тоже специально есть. Только для этого. Это тоже есть. Но это не очень, потому что у меня тоже это материал, который я делаю несколько мест, все одинаково, более-менее. Здесь тоже какое все одинаково. Но это тоже, конечно, специально, потому что слишком специфично, не такого какой. Но есть несколько, которые, да, это твой материал и твой шейдер только специально для этого. Вот. Все остальное, как обычно. И смотри, здесь все одинаково. Только все одинаково. И, конечно, если смотришь какое, здесь, например, все одинаково. На 4. Это, например, здесь какой, где это материал? Потому что это уже другой. Ну вот, это тоже на 4 здесь. Ну 2. А это тоже на 4 на 1 какой. Все одинаково, все одинаково. Что есть плюс, конечно, очень быстро. А если ты видишь все вместе, ну более-менее нормально, потому что все одинаково. Вот и поэтому как. И я не потратил времени все. Просто есть, я объясню, что есть такой вариант.
Я так и делаю. На мою игру это хороший вариант. Это не значит все надо так, потому что есть, конечно, минус на типа друкал, который у тебя есть. Но на это есть 1, 1, 1, как обычно. Но на это, как ты делаешь на один текстур, не на 2 или на 3, тогда тебе надо 3 друкал. Наконец у меня может быть 6 или 8, тоже не какое-то критичное какое. Поэтому для меня, у меня есть очень мало реально материала для всю игру, потому что они сделали на этом время немного материала, и поэтому я так могу. Это могу, удобнее для меня, очень быстрее все будет. Другая игра, может быть какой-то, не знаю, это фантазия и так далее, может быть не так, потому что тебе надо несколько разный материал, и потом зачем так делать, если у тебя есть миллион разных. А если у тебя 10 или 20 разных материалов, ну да. Ну вот, все так, все одинаково. Очень быстро делаю. Особенно это камень, который делаю размер как в мире. Это камень одинакового размера все время, как я сделал это на самом. И все, не надо не думать никакой размер. Как делаю это на UV, тоже плохо, потому что не важно. Это просто игнорирует, если у тебя есть размер как в мире. Это world space, игнорирует твой это UV. Поэтому как тоже тебе не надо об этом думать. Любой и все. Это тоже быстрее будет. Здесь чуть-чуть. Только такое, что мне надо думать об этом. Как я делаю все время здесь. Это просто так. Что лево, право и так далее. А почему так? Мне не надо внутри. Потому что это будет все репетировать несколько раз. Поэтому тоже об этом не надо думать. Просто так и все. Все будет и выглядит нормально. Только что, конечно, на эту сторону. Если наоборот, конечно, по-людски уже не так. Поэтому просто очень быстро не надо больше работать UV, не надо работать этот текстур, и все, только делать. Наконец, конечно, будет красивее, если у тебя больше вариантов, чем все одинаково, но есть плюс, есть минус. Вот так. Если вы хотите просто сделать на сайте портфолио или на арт-стейшн и так далее, то вы лучше делать на каждый отдельно. Твой это текстур, все красиво и все так далее. Если тебе надо делать, как я не знаю, 100 домики или 150 это пропс и так далее, надо другой вариант, потому что на один я не могу потратить 1 час или 2. На каждый маленький, не знаю, какой-то пакетики какой, я не могу 1 час на этом. Поэтому как, вот такой вариант. Я один, поэтому не могу сделать как люди, потерять на 1 месяц, на не знаю, 1 пистолет или какой. Потому что тогда никогда не закончится. Вот и так есть. Поэтому об этом тоже ничего не думаю. Тут все быстро делаю. Вот сейчас scale. Типа такое. Давайте делаем, например, это, которое очень легко, конечно. Давай делаем это Криса как будет. Давай так. Alt-N. Центр. Вот у нас такое, да? А сейчас надо делать это UV и делаем какой-то быстро просто текстуры какой будет. Вот так. Хорошо. Что мне надо? Давай делаем, давай думаем об этом. Начало, думаю, 1 какой это? Нет. Мне надо это отдельно, каждый отдельно, если нет, тогда и будет это. Вот он видно, как будет rotation, если у меня нет. Поэтому так, unwrap, вот такое, которое я хотел просто наоборот, поэтому rotate 40, вообще 45, слишком много.
не важно. Просто так. Это я так хотел сделать просто так. Если нет, вот, если это ее место, невозможно, потому что это будет типа такое. Типа так, если это место, будет такое. И так не хочу, что надо все прямо. Вот так. И что мне надо? Материал, как крыса. А сейчас так. Потому что это материал уже есть на этом модели. Мне это уже не надо делать. И он сам будет. Где у меня сейчас материал? Mrs. Building Chats. Поэтому больше мест, которые у тебя есть, если материал некого, это не считается. Это уже другой не будет. Вот. Во-во. Вот. Выглядит нормально. Все. И внутри тоже так нормально. Не надо, да, структура здесь что-нибудь какое, что будет похоже крыса. И может быть еще побольше. Ну вот просто потому что ты прямо ничего не надо делать ну, конечно, одинаково нет. Я вижу, что никакой очень вариант. Ну да, ну вот и что. Секундочку, тебе надо просто и все. А сейчас давай делать. Я хочу чуть-чуть побольше. Опс. Но так невозможно, потому что тогда будет дырка. Что тогда? Только что наверх. Но не это, а это. И вниз. Да. Конечно, так раз разделаю, поэтому я думаю, как это лучше делать, может быть по-другому, что все это не надо так все время так и делать. Может быть, потому что больше, если большие есть, это легче, потому что каждый что это угол ты делаешь здесь, считается 2 раза. Ну, если будет, например, это шейдер, надо рисовать 2 раза. Один здесь, другой здесь. И еще здесь, и еще здесь. Поэтому, если у тебя меньше, типа, отдельно какой, будет это шейдер чуть-чуть получше. Ну, конечно, это не критично, ну как. Поэтому всегда стараюсь, что делать это побольше. Такой-то, как у тебя, типа, остров на UB. Но не проблема. Вот. Давай еще. Все так. И побольше. А если внутри? Да, структура все равно надо, поэтому как сейчас типа так. А если я цигулею, что? Очень большой или нет? Ну, много места. Я просто боюсь, что если делать это колокольчик, как будет, я сделал 2 метра. На этом все это дерево, это 2 метра. Какой высокий. Думаю, надеюсь, что хватит, чтобы здесь нормальный колокольчик. Надеюсь, места есть хватит. А если делаем по низу, а да, здесь ничего не видно. Во-во, большой, много места, мне кажется, что будет хватит. Вот так. Все видно, да? Да-да-да. Во-во, все это сделал. Здесь дверь. И все так. Все и на улице. Давай так. Размер нормально. Конечно, все детали, конечно, не красиво пока, потому что надо больше деталей, как сказать, декаль и так далее. Но как... Мне кажется, что
Крепость нормально, размер нормально. То может быть, если здесь что-нибудь покрасивее, конечно. И это тоже красивее, потому что сейчас просто квадратный. Ну как? Ну, более-менее все есть, можно уже еще гулять наверх. Туда и обратно. И дверь есть здесь. И надо, конечно, все это окно сделать, другой тоже какой, ну как. Просто. Пробовал уже это демо? Думаю, нет. Ну а консиль это да, но как? Пробовал? Вы закрывали, а потом какой у меня сыта пароль. Ну, как эта версия, какой четверг был. Новая нет, здесь только одна. Поэтому да, новая версия типа нет. Поэтому я спрошу, пробовали или нет? Нет, здесь нет. Я сделал четверг, думаете, да? Вот так. Но ничего не сказали, потому что несколько людей, которые тоже пробовали, ничего не сказали. Я не знаю, попробовали или нет, работает или нет, была проблема или какой. Никто не сказал. Вот. Что еще нам надо? Что еще? Ну, дверь, конечно, здесь надо. Может быть. Пол тоже надо, конечно. Пол надо и окно надо. И... я тоже хотел сделать здесь маленькое окно, может быть, что... по идее, например, здесь маленькое или здесь маленькое, когда ты гуляешь такой. Вот так одинаково, как у меня. Я так сказал, что как... У меня такие, что точно так же, такое это 850М. И да, и работает типа около 40 на Full HD. Можно сказать, немного игра и работает на 40 на Full HD у нас это компьютер. Ну вот, если найти это, такой-то инструмент, тебе надо... Это магазин. Там есть на рынок много. Вот просто что есть один, который был пустой, когда ты уже был на этом доме, потому что ты на этом доме уже была, да? Так просто гуляли здесь на этом доме. Ты уже был дом, и после этого тебе надо на рынок. Понятно? Тогда и гуляй. Если есть рынок, есть еще другое место, где есть один маленький тоже рынок. Это магазин. Не здесь, а другое место. Надо искать чуть-чуть, и там будет. Но там будет проблема, что это будет дорого, конечно, и у тебя не хватает денег. Думаю, что сначала, если ничего не сделал, у тебя 0. Вот. И поэтому тебе надо... Потому что на этой игре люди, как ты видишь, это NPC, и будешь на обычной игре, будешь просто убить они и все. Да? А здесь, наоборот, тебе надо спросить людей, поэтому... Если тебе типа каких проблем, спроси людей, может быть, они тебе помогали, сказали, что такое. Вот. Что возможно. Сначала я скажу, что хочешь это покупать, тебе надо искать, где это. Не здесь, есть другое место. Думаю, ты уже видел, потому что ну, это какая-то карта такая маленькая, уже есть другое место, где есть магазин маленький. Вот там и будет. Хорошо? Но у вас нет денег. И надо спросить людей тоже. Здесь был человек, этот человек сидит здесь и вам ждут. Если есть вопросы, уже спросили, уже говорили и сказали, если надо что-нибудь еще, приезжайте. Он тоже сказал. Поэтому как надо еще что-нибудь, есть еще вопрос, или там не спроси. Он будет, точно будет помогать. Он хороший, я знаю, он хороший человек. Будет вам помогать точно. Не важно, можно спросить и день, и ночью. Но ночью не возможно, потому что он спит. А ночью он спит на этом доме. Надо ждать, что днем можно и спросить людей.
7:35 ночью. Поэтому и ночью тоже магазин не работает. Ну да. Ночью магазин тоже работает, никто здесь магазин. А потом уже днем, да, уже все на место опять. Можете покупать. Хочу сделать маленький, здесь маленький окно. Но как это... Я просто думаю, какой-то стиль будет. Как здесь, если я сделал на этом доме. Просто квадратный. Квадратный это тесоль. Надо какой-то форма. Не знаю какой. Кругленький наверх. Или какое. Что... Давай по интернету что-нибудь. Может быть. Если у меня что-нибудь идея. Ну да, какой-то и это. Но все тоже новые. Так, просто кругленькая и маленькая. Давай так попробуем, что сделать здесь. Чек, это уже все. А что сейчас? Окей. Я думаю, буду делать на табуле. Поэтому сначала делаю, например, цилиндр. Или... давай делаем так. Здесь видно. Ничего, ничего. Хорошо, пустой. Вот. И теперь... Так. Так. И сейчас это экструд. И так и делаем что-нибудь какой. Может быть так? Хватит. F. Вот у нас уже есть такое. А теперь экструд. Вот так. У нас уже есть такое. А сейчас Alt-F. Хорошо. И Ctrl-I. Alt-F. И все это recalculate. Вот. У нас уже есть окно. Такой формат будет. Думаю. И еще хотел это... Это smooth. И smooth. Окей. Хорошая у нас. Это window, который надо так. Конечно, размер будет по-другому, это понятно. А сейчас нам нужно это. Не. Это. Да. Очень большой. Ну так. Все равно быстро сделали. Вот. Глубже. Может быть, слишком. Не знаю. Слишком маленько. Все буду делать. Может быть, просто так. И смотрю размер, когда я внутри, смотрю, как это размер. Хорошо. Или плохо, или нет, или что. Или хватит. Думаю, слишком большой. Не знаю. Так. Давай делаем это, что видно, беленький, видно, легко. Я это демо сделал, играл. Но, конечно, знаю, что надо делать, да? И просто прямо иду
точка на точка бегаю. Чужую сторону надо сдать и так далее. Я все это сделаю. Мне нужно 20 минут. Но я знали, что надо делать, это понятно. Поэтому, если не знаете, ну, может быть, 30 минут, 40, может быть. Не знаю. А где мой? Так. Маленький сделали внутри или что такое? Ай, очень маленький. Но просто не повесила место. Ну ладно. А внутри? Я просто хотел смотреть внутри, как это размер. Нормально выглядит? Да. Как думаете? Думаю, да. Конечно, не здесь, потому что у нас есть проблема. Накрыться может здесь и там. Хорошо. Размер хватит. Я боялся, что это очень маленькое, но никак. Нормально. Где у меня это? Да? Это такой сделал? Да. Window. И идем. Такой. Сначала давай эту сторону. Надо тоже смотреть внутри, что если не мешаем это, конечно. Так, и это не надо, это не надо. Вот, так нормально. Так, ну не хочу, что просто здесь упадет, да? Ну как типа такой. Что здесь нормально. И еще нам нужно это. Еще. Типа такой побольше. Так. Слишком много. Хорошо. Хорошо время. Спасибо, что приехали. Увидимся. Удачи. Что это на покупка на игра. Так. Спасибо. Надеюсь, все получилось. Просто у меня немного времени, это 20 минут, а потом мне надо уже уходить. Ну, надеюсь, можно, ну, это закончить как минимум все это может быть. А если нет, и завтра будет не проблема. Так. Вот. Ай, тогда слишком много. Это так, это нормально. Упс. Вот и это отлично.
option. What's this with the thing? Is this with Rugoi? So what I'm doing now with the windows is just trying to. I will use this Boolean modifier, so I can just make the holes on the wall. I don't really need to model all of them. So for that I need to have good shape here, otherwise this will be breaking everything that I have. And I'm also afraid about this, for example that one, that they are just matching this way. So probably this one will be a bit higher. And let me check if this one is matching this one. It's fine, because I'm just going to make cuts here to have a small space only with this modifier, a few triangles here, but not really messing all the tower. So even in that way I can just move top down the same window. The only one that is probably messing is this one. So this one could be a bit less, and this one needs to be a bit on the top. Well, this one could be completely higher, and this is not a problem. So we don't need this, and this is the one that I'm trying to take this higher. So the thing is having some patches on the tower, but they are not messing. So probably this. Yeah, so I can cut down the tower in slices here, and they are not matching them. So okay, so we have already all those windows, and probably they are well located, so I will just merge all of them, join, let's say, windows. And this is just helpers, so this is not for export but helpers. Oops, we create a new group of these helpers, and I will not export this one. What we need is just cut down this. At the moment, as you can see, it's a lot. So let's remove everything. So I have here space, so I could just create things like that for any of them, having this space so they are not messing with others, things like that. So I can just cut down this small area and having those triangles here, and in the end, if it's well done, I can just of course merge a lot of triangles and then remove a few of them. Now let's try to take this working. So this 1, 2, 3 and 4, they are fine. Okay, so what if I'm doing right now this merge with the boolean? So first thing, we need to hide this, and then difference, this is, oh yeah, windows. Where's my windows? What is this? We'd like to know why the windows should be bigger properly, or what is this? I mean, let's just check only one to see what is happening here. So spelling X will be something like that, and now see what is happening. Anyway, it's just
Yeah, it's fine. So I will just delete those faces inside. But probably I need them to match with them. Yeah, probably I need them just merging together with the inner tower that I have here, the interior. So just matching with this one. As you can see, this is something that we need, having with the wall exactly the same. So things like that, yeah. And that's exactly what we need. This one. But in that case, probably will be easy to just create this one and then put something around with some small, I don't know, stones here around, so we can just hide completely all of this instead of having this merging both of them, because just merging both inner and outer tower will be really not easy to modify later if I need to make a few changes. So probably it's better to have, I don't know, something like, well, make these holes and then put something here around with even wood. We could use wood for them, or, well, no, could be better to have just stones. That could be nice having, as usual, a few stones here. Yeah. So the first thing is just cutting down of this. So we will apply this change that we have here. This apply, and then we can see all those vertices. So I will just select these faces and then delete, and also delete all of them. So it should be something like that. Okay, so I should have, yeah, that's just the main problem, that of course it's not triangulating properly because it's something strange. So what we need to do is triangulate manually, or kind of, because I have these faces, those faces are completely bad. So what I'm doing is just only the faces, and then it's only the faces, and then all the faces. But in that case I will just do will delete also them, the edges, and what I want to do is just merging all of them. So instead of doing everything manually, I will try to do this fill, which is nice, and now we have something that is nice and it's easy to be for the UV unwrap will be working fine. So we need to have exactly the same here, and removing all those faces to be, because it's not the right one. So oops, let me just do that like this. Well, I need faces, I think. Yeah. And now what we need to do is exactly the same for every single side, but it's just not triangulating properly. So let's do that. Only face, only faces, and then we also need to delete those edges. Just select this one and also that, Alt F, and this is beauty triangulating, and then we have all of them. We don't need really do it manually, and this is fine. Otherwise, if we are trying to do exactly the same on the UV, you can see that's completely broken. It just has strange faces here, so that's why I need to do this. Only face and only face, and now the edges.
I found this Alt F beautiful, this beauty feeling a bit late, because I was doing all those things manually to properly working on the UV, and I found later that I can just do that everything automatically. It is much faster and of course well done. Sometimes I was having mistakes or errors, so edges and Alt F. Oops, what is happening here? Why we have all the Okay, for some reason it was filling also the interior of this one, which is not expected or should be. I will just delete something fast. Okay, paces. So we have this one. I think this needs to be flipping the direction. Okay. This is also fine. They are clean. I think they are clean enough, so that's fine. And we need to do exactly the same with the interior interior tower. So in that case I will do, I hope they are just cutting all of them. Oops, not this one. Oh, that's fine. That was something bigger. So now if this one is cutting and also that one. I'm not sure about this. I will do just in case. So all of them are already cutting here, and we will do exactly the same. This is the boolean, and they intersect with Windows. Windows, and I will just hide this Windows, and you can see, well, no difference. I will have the same problem like keeping inside a few of them, but apply and then what is this? Okay. Oops, this one is small. Okay, so we have ready the holes there. Oh, what I forgot was just, yeah, making smaller areas for them, not having. Okay. So I forgot to create that small panels that is easy for them to be. Yeah. Okay. So probably could I just create them now? If it's not too late, because I need to remove all the faces. So this is just all the faces, but in that case, for example, here could be just removing completely. Probably it's too late. I'm sure. I forgot all those things, so now will be not so easy. Well, it's easy, but just take a few more time than it was. And what we need to do is just cutting down this. I hope that this is possible to have this. It's not. Okay, no problem. What I will do is take this one only. This is 10, 7, okay. So we'll try to do things like that, and then extrude.
and again and again, and this one need to be this 7. Okay, so we have more or less the same, and we need to remove now the faces, but the thing is we need to complete this one. This is not being well triangulated, so this is 1 2 3 4. This is face, it's another face, and we need to triangulate also this to something nice. This is 4 and this is 4, and this one is, yeah, that's basic, and also this one because it's not being affected by this. Okay, so we have ready this, and now what we need to do is just delete those faces, only face, and the same for that here, and what's the fourth one? This. And we are like before, just triangulate this. Oops. Okay. Works well. Just I think I'm missing that I was having this one for sim, so that's why something strange. And this is the last one already, so this was fast. Okay, the last thing is because all those things need to be the opposite way for need to choose the faces, because it says interior, so all the normal maps are, the normal of the faces are being wrong. So what I need to do is just flip direction. I think it's enough, more or less. The only ones are just 3 4, so this and that one need to be flip direction, and also this one. I think now all of them are, and we need to check also about this unwrapping now to see how it works. More or less work fine, but I know that when you have such kind of problems that the triangulation is not going well, because I see here, for example, this one that I know where it's coming from, so we'll just group them, but for some reason I don't know why. So this is going here and this is going here. Is this another one? No. And do we have here the same problem? No. What about this? Also not. Okay, remove doubles and then unwrap again. Anyway, since that we still have problems in some places. Usually it happens when you don't have good triangulation for them. Let me check the exterior tower if we have exactly the same problem. Yeah, exactly the same problem, because probably we have, I don't know, something missing. Yeah, for example, this one should be this one. Makes no sense that you have there something. So where is this one being? The second one, this one to here. Yeah. Anyway, we have a few problems with that. Probably I will just make some areas, and also if we are finally, we can just merge all of them here. For example, this one will be merging here, or in fact should be to the end. So this one is here, and also this one is here.
such kind of things will be improving for our we don't have this. Let me see if we are breaking something. No. Oops, what is this? It's just already moving all of them and it's not possible to move them. So let me just group them back. Yes, so this one should be, or would be here. And also this. And this one can be to the top. But not here. In that case we are just moving all those things strange. It's not possible, but this one can be here also, I think. So if we are reducing a few triangles that you are having problems, the UV should be a bit better, but need to be careful about this, otherwise we are just breaking everything. So for example this one can be here also, and we can merge, for example, them. Oops, what's happening here? Let's remove all of them duplicated, otherwise we are just, yeah, exactly, that was the problem. You have there, oops. And I think we can move this also. More or less should be enough. Let me see. Yeah, as you can see, the unwrapping is a bit improving. Even it's not perfect, but I mean it's improving a bit. If we do it later, we can do more cuts, and then we will have probably the one that we need. Anyway, so that's the windows ready. So let's see how it likes. Wait. Reset the windows. Probably we'll just delete them. Will be easier. Of course, we have a hole between both walls that we need to put something, and as I said, probably we'll put, I don't know. Yeah, also the stones are going bad about our UV, but we have already the windows here. Let's play. So yeah, the UV is wrong, but the windows are fine. Let me see if we have more windows. This one, but you even can check about pattern. So here you can see that we are missing the next one. This is at the opposite normal for the, or for example this one. They are nice. I like them. So let's see. This is 1, 2. This is the third one. Also here. And this one is almost. Yeah. So we have all the windows here, and if we check from outside, could be nice. Of course we need to do better UV and probably create something like small stones all around, so you can see this is nicer. But more or less we have ready the tower and windows, and you can go inside, and this is a space for the bell already, and later of that we can start working for some windows here, or just front and back and back. So I think for today it's done. I don't have much time, so I need to leave. I hope you enjoyed the streaming. See you, all of you, next time. That will be tomorrow at the same time streaming. If you want to try this demo, don't forget to
join this Discord chat and I will create an account for you so you have access to the download. Thank you everyone for coming. See you tomorrow. Bye.